Dobar dan svima, molim vas za malo pažnje. Krenut ćemo sa tehničkom konferencijom i izvlačenjem brojeva za turnire koji se igraju u hotelu Orbis, kao i obično radit ćemo tehničku konferenciju na srpskom i na engleskom jeziku. Good afternoon everyone, welcome to the technical meeting and drawing of lots procedure for tournaments which we play in Hotel Orbis, Orbis-1 tournaments. And as usual, this technical meeting we will conduct in Serbian and English language. Prvo bih vam nešto rekao o satnici kada se igraju kola. Nešto se malo razlikuje, oni koji su igrali već turnire na bazenu Prestiž, satnica se nešto malo razlikuje u odnosu na onu satnicu koju su imali na bazenu Prestiž. Uglavnom, ja ću sada ispričati, ali će sve vreme ovde na monitoru biti ispisana satnica, tako da ako u bilo kom trenutku zaboravite, uvek možete da vidite kada se koje kolo igra. Kola se igraju od 16 i od 10 časova, znači kada imamo prepodnevno kolo, ono je od 10 i svaki dan osim posljednjeg igramo kolo od 16 časova. Nešto je malo drugačije danas za prvo kolo, ali to ću objasniti kasnije. Dupla kola su utorak i petak, za razliku od prvog turnira koji smo imali na Prestižu, kada su bili utorak i četvrtak. Za ovaj turnir dupla kola su utorak i petak. Znači utorak u 10 i u petak u 10 su prepodnevna kola i posljednje kolo se igra u 10 časova u nedelju. I will tell you first something about the rounds schedule. We have 2 days with double rounds. When we have morning rounds, every morning round starts at 10 in the morning. Every afternoon round starts at 4 afternoon. The schedule is a little bit different than the schedule for the first tournament which we played at Pool Prestige, so don't be confused with that. So here we start rounds at 4 o'clock, not 4:30 like at Prestige. And the double rounds are Tuesday and Friday, not Tuesday and Thursday like in the first tournament. So here, double rounds are Tuesday and Friday. But all the time during the rounds, on this TV over there, you will see round schedules. So even if you forget when is the next round, you can always check and confirm the timing for every round on this tournament. The only difference will be for the first round today. It will not start at 4 o'clock like it is written here. I will explain about that a little bit later. Sada idemo na tempo igre za turnire. On je za intermajstorski turnir isti kao na prvom turniru, znači 90 minuta za 40 poteza, još 15 minuta do kraja partije i 30 sekundi dodatka posle svakog odigranog poteza. Za FIDE majstorski turnir je satnica ista kao što je bila za amaterski Open turnir, znači 90 minuta za cijelu partiju plus 30 sekundi modifikacije po svakom odigranom potezu. The rate of play for IM tournament will be the same as for first IM tournament played at Pool Prestige, so 90 minutes for 40 moves, plus 15 minutes to the end of the game, with 30 seconds increment after each move starting with move 1. For the FIDE Master tournament, rate of play is a little bit different. It is the same as for Amateur Open tournament, which was played at Pool Prestige, so 90 minutes for the whole game, plus 30 seconds increment after each move, starting with move 1. Pošto ima igrača koji su prvi put ovde, oni koji su već igrali turnire u ovoj sali, znaju način na koji koristimo toalete ovde, ali pošto imamo igrače koji su prvi put, moram i njima to da objasnim. Znači ovde je desno, imamo samo jedan toalet, i pošto mnogo više ima muškaraca nego dama na ovom turniru, muškarci će koristiti ovaj toalet ovde. Danas su, ja mislim da imamo dve na intermajstorskom turniru i jednog na FIDE majstorskom, njih 3, sve su strankinje pa ću to njima na engleskom da objasnim, ali one će koristiti toalet koji se nalazi dole na nivou minus 1. Tamo ima dosta više toaleta, ali obzirom da je sala ovde, dosta bolja nego ona dole, rešili smo da igramo ovde turnir, pa će malo njima biti komplikovanije jer moraju da silaze 2 nivoa niže za toalete. Ali muškarci svi koriste ovaj toalet, ovde tu je samo jedan. Information about the restrooms. Since we have players here who are first time in Paracin and first time playing these Orbis tournaments,
I need to explain how this works. We have only one toilet here on the right side. It is one door you will see over there. And that toilet will be only for male participants. Because in both tournaments, 24 players, we have 21 male participants and only 3 female participants. So male participants will use this toilet over there. Female participants will use toilets on the -1 level. So here we are on +1 level. Female participants go to -1. On the -1, it's like one special area of this hotel. There are on the right side are toilets for women. On the left side are toilets for men. But for male participants, it is forbidden to go downstairs. Only ladies can go downstairs and use the women restrooms. Later, when we finish this technical meeting, if you need help, I can show you how to go there and where are these toilets. Verovatno ima igrača koji puše, tako da je važno objasniti i šta se dešava sa pušenjem i gde je prostor za pušenje. Znači, u kompletnom hotelu pušenje nije dozvoljeno. Nažalost, kad igramo leti ovde, leti kad igramo turnire, lakše je da se izađe napolje, sad je hladno, ali ko ne može bez cigareta, mora da se malo pomuči oko toga. Znači, pušenje je isključivo ispred hotela i to vidjet ćemo da li će biti otvorena ova vrata koja su ovde, koje vode na ovaj trg, pa odmah tu kod vrata, ili se izađe ispred recepcije, pa desno će biti otvorena. To ćemo vidjeti još tačnije na koju stranu. Ono što je važno je da igrači koji puše faktički napuštaju ne samo prostor za igru, ne samo salu, nego i kompletan prostor za igru. Sam taj deo je pokriven kamerama, tako da, naravno, svi ćete trebati mobilne telefone da ostavite u specijalnoj kutiji i ja smatram da smo svi odrasli ljudi i da ovde neće biti nikakvih pokušaja varanja niti bilo čega, obzirom da igrači koji puše napuštaju salu za igru, a bit će 5-6 igrača način na finamajskom turniru koji konzumiraju cigarete, tako da, naravno, možete to, dozvoljeno je, ali vas jednom pozivam da ne pokušavate da zloupotrebljavate tu mogućnost koju generalno imate. Smoking area for the players who smoke, so most of you probably don't smoke, but maybe some of your opponents will smoke. It's outside of hotel, because in all areas inside of the hotel, smoking is forbidden. We know that there is a small risk about some possible cheating in these kind of situations, but all of the areas in front of any door of hotel are covered with cameras, and we will of course sanctionize any attempt of cheating using this possibility to go outside to smoke. Of course, we cannot forbid to players who are addicted to smoking and saying you cannot smoke, we cannot do that, but on the other side we will follow that very strictly, and of course we will try not to allow any sort of cheating or misusing this opportunity actually. Što se tiče pravila vezanih za COVID, u principu maske su obavezne da se nose u prostoru za igru. Iste su pravila generalno kao na bazenu Prestiž. Ja ću reći šta je obavezno, ali ćete sami odlučiti da ćete to poštovati ili ne, jer generalno ne postoje neke sankcije koje to mogu da se protiv vas ukoliko ne poštujete primjenjuju, ali to je zbog vašeg ličnog zdravlja. Što se tiče samih partija, za vreme partije ne morate da imate masku, znači kao što je bilo na bazenu Prestiž, ali dok hodate kroz salu i u ostalim javnim prostorima, maske su potrebne. Naročito oni igrači koji možda osjećaju neku bilo koju vrstu zdravstvenog problema, ja apelujem da nose maske i za vreme partija, kako bismo uspeli da očuvamo zdravlje svih takmičara i da ne dovedemo neki od turnira u problem zbog toga što možda unesemo virus ili napravimo neku pometnju što se toga tiče. The rules about COVID, we will apply the same rules as for first-time tournament and for open tournament at Pool Prestige. So when you sit and play your game, you are not required to wear the mask. When you are in all public areas, closed areas, inside of the hotel, so walking to the playing hall or going down or entering the hotel or everything, masks in general are required. So the rules are actually the same. You will decide will you strictly follow that or not. We don't have
unfortunately, any sanctions approved by law to people who don't follow these rules. But this is all actually for all of our health, and let's try to make these tournaments regular to the end, because if we have some virus problems, then some players will not be able to continue the tournament, and that will make many problems to other participants. So let's try to protect each other as much as possible. Dozvoljeno vreme za kašnjenje za partije, koje važi za sva kola osim za današnje prvo kolo, je 15 minuta. Znači isto kao što je bilo na bazenima Prestiž, možete da kasnite 15 minuta, s tim što to pravilo ne važi ukoliko ste u sali za igru. Ako ste u sali za igru i stigli ste na kolo, u vreme početka kola morate biti na svojim mestima, jer ćemo vratno da vam dajemo neke informacije svakog dana pre početka kola. Što tiče današnjeg prvog kola, koje treba po pravilu da počne u 16 časova, ja bih vas zamolio i insistirao kod svih od vas da budete ovde danas u 15 do 4. Zato što mi na ovim zatvorenim turnirima koje se igraju ovde uvek imamo praksu da pravimo jednu zajedničku fotografiju svih učesnika svakog pojedinačnog turnira i profilne fotografije svakog pojedinačnog učesnika. Da bi to stigli sve da obavimo pre početka kola, morate bar 15 minuta ranije da budete ovde. Najgore od svega je što ako vas, na primjer, 9 dođe i ispoštuje to, a jedan ne dođe namerno ili slučajno ili šta god, mi ne možemo da napravimo zajedničku fotografiju dok ta jedna osoba ne pojavi. Znači, jedan može da uništi dobru volju i, da kažem, ono što 9 ljudi poštuje, jedan može da uništi i pokvari. Tako da vas sve molim da ispoštujete to i budete ovdje danas u 15 do 4. The default time is the same like in the first tournaments. It is 15 minutes, so you're allowed to be late 15 minutes for every round, except for the round 1. And that rule follows only if you are not in the playing hall. If you are already in the playing hall, then you must be on your seat when the round starts. Of course, we will not punish anyone for not being on the seat at that moment, but let's try to respect that rule. So I said that the default time will not follow only for the round 1, because today we have some special procedure before we start the tournament. Every time when we have tournaments in this playing hall, we have a sort of photo session. We make a group photos for all participants of each tournament, and we make individual profile photos for all players, so that we have time to finish all of that before the round starts. I would like to ask all of you to be here today at 3:45 p.m. 15:45. The problem is if, for example, there are 10 players in the tournament and 9 players respect this kind of requirement, but 1 is late, then we can do nothing. Actually, we can only make profile photos while we wait for that person, but we cannot make a group photo without any player. Those players who are not present now at this technical meeting already know about that, and they will not be late. So I'm kindly asking all of you to respect that and be here in time at 3:45 p.m. today. To je bilo, ja mislim, sve ono što je važno za turnirski pravilnik i za neka pravila ponašanja u sali za igru. I sada možemo preći na izvlačenje turnirskih brojeva, odnosno za intermajstorski turnir samo izvlačenje belih ili crnih figura za prvog nosioca turnira, što će odrediti kasnije sve parove za prvo kolo. Kao što znate, na intermajstorskom turniru imamo 14 igrača i igramo švajcarac od 9 kola, gdje će svaki učesnik dobiti strukturu neophodnu za osvajanje norme za titulu svjetskog majstora, samo od njega zavisi da li će sakupiti dovoljno broj poena, dok na FIDE majstorskom turniru imamo klasičan Berger, zato izvlačimo sve brojeve koje će definisati sva kola, počeo od prvog do 9. Now we are going to proceed with the drawing of lots. As you know, for IM tournament, we have 14 players. For this first tournament, we have 14 players, and we will play 9 rounds Swiss tournament. We have 2 GMs and 2 IMs, so all of the players who are playing for norms will definitely get required structure of opponents for the norm, so that will not be an issue. You just need to collect enough number of points in order to get the norm for IM or WGM norm for which you are playing in IM tournament. FIDE Master tournament
And yes, for IM tournament, we will only draw white or black for the top seeded player, and that will make all the pairings known for all matches in round 1. And after that, we will make the pairings for the next round immediately in 2 minutes after the last game is finished. You will see the pairings for the next round on chess results or here in the playing hall if you're already here. For FIDE Master Tournament, we have classical round robin with 10 players, so we will make a drawing of lots for all 10 numbers, and then we will know the pairings for all 9 rounds for the whole tournament. Ok, to je bilo to. Sada možemo da krenemo sa izvlačenjem brojeva, odnosno prvo ćemo za interzemaljski turnir da izvučemo da li će prvi nosilac, to je velemajstor Dragan Kosić, imati bele ili crne figure. Obzirom da Dragan nije tu, ali će sigurno danas biti na vreme u sali za igru, ja bih zamolio drugog velemajstora Zlatka Ilinčića da dođe i da izvuče da li će Kosić imati bele, odnosno crne figure u prvom kolu. So Kosić is black. Kosić is black on round 1. Please check, Zlatko, this one as well, that it's white. Yes, it's white. So Kosić is black in round 1, and now I will read the pairings for round 1 for IM tournament. Board 1, Devšah versus Kosić. The first mentioned player will have white pieces. So board 1, Devšah, Kosić, Dragan. Board 2, Zlatko Ilinčić, Royal Šrejas. Board 3, Sujok Hvak, Sredojević Ivan. Board 4, Branković Dejan, Prijanka. Board 5, Stanković Miloš i Badov. Board 6, Đokić Mihajlo, Zemljanski Ivan. And board 7, Lumio i Artem Turi. These are the pairings with colors for round 1, and few minutes after we finish this closing ceremony, it will be published. On chess results. Now we continue with the numbers for FIDE Master Tournament, and I would like to call Mohammed Saed Lailou from United Arab Emirates to get his number. Show to the camera. Number 5. Madanasri Gundala from India. Number 6, right? Yes. Number 6. Khalifa Khaled from United Arab Emirates. Number 1. Harshal Patil from India. Number 9. Aleksandar Opačić, he's playing under Italian flag, but he lives in Serbia. Number 2. Goran Savić, Serbia. Number 4. Artem Lebedev, Russia.
Number 8. Nazar Talgatov, Kazakhstan. Number 7. And we have 2 more numbers for 2 top-seeded players who are not present in this technical meeting. I think that we missed number 3 and 10. So I will take first the number for FIDE master Matija Ivić. Matija Ivić is number 3. And Cvetanović Uroš should be number 10. Check. Yes, it's number 10. Pre nego što pročitam parove prvog kola za FIDE majstorski turnir, zabavio sam nešto da kažem u uvodnom delu. To je ono što igrači koji ovdje igraju znaju, ali ima puno novih igrača koji to verovatno ne znaju. Za vreme odigravanja kola mi ćemo ovdje imati potpuno besplatno osveženje za sve učesnike. Znači, bit će tu čaj, kafa, sokovi, energetska pića neka, grickalice, bombone, žvake i tako dalje. To sve igrači mogu da konzumiraju za vreme trajanja kola. Ono što bih samo zamolio je da se ništa od tog inventara ne iznosi van ovog prostora za igru. Znači da se ne iznoše šolje ili druge stvari, voda i tako dalje, van dole kod recepcije ili ispred. Znači dok god ste ovdje, slobodno konzumirajte koliko god vam je potrebno, samo nemojte da iznosite ništa van ovog prostora, da posle ne bismo skupljali te šolje, šoljice, čaše i ostale stvari po hotelu. For those players who already played our round-robin tournaments in this playing hall, you already know that, but there are new players. We will have, I need to tell you that's why, because we have new players. We will have completely free or complimentary refreshments for all participants. There will be coffee, tea, energy drinks, juices, some small snacks here on this desk when the round starts. And you're all welcome to use all of that, what you need to refresh yourself before the game, or during the game, or after the game. There is only one humble request, not to take anything, glasses or anything out of this playing hall. Just use as much as you need inside of the playing hall, but don't take it out from the playing hall. Ok, to je bilo to i sada samo da pročitamo parove prvog kola FIDE majstorskog turnira. I will now read the pairings for round 1 for the FIDE Master tournaments. The first mentioned player will be white. Prvo pročitani igrač ima bele figure. Kalifa Khaled, Cvetanović Uroš. Opačić Aleksandar, Haršal Patil. Matija Ivić, Artem Lebedev. Savić Goran, Nazar Talgatov i Mohamed Saed Lailu, Madanasri Gundala. These are the pairings for round 1. In maybe 15 minutes, everything will be on chess results, and you can see all the pairings for all rounds for FIDE Master tournament. Još jednom da vas samo zamolim da budete ovdje danas tačni, u 15 do 4 svi, i to je bilo to što će ove tehničke konferencije. Once again, to ask you, please be here today at 3:45 and don't be late. And that will be all for this technical meeting, unless you have any question. If not, then see you today here at 3:45.